Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Chetna et aujourd'hui on va parler des expressions avec être et avoir. Let's start. To be late. Tu es en retard aujourd'hui. You are late today. Être avance. To be early. Être à l'heure. To be on time. C'est bon si nous sommes à l'heure. It's good if we are on time. Être fatigué. Je suis fatigué aujourd'hui. I'm tired today. Être malade. Je suis malade. I'm sick. But when we talk about any particular sickness, like I have headache or knee pain, pains basically, then we use avoir. That we are going to talk about at the end of the video. Être content. Je suis content. Now we add that E if we are feminine in nature. And if we have to make it plural, we'll add the S. Être triste, to be sad. Être en colère, to be angry. Être prêt, to be ready. Je suis prête avec mon devoir. I'm ready with my homework. Être d'accord, to agree with something. Être en vacances, to be in vacations. Être en forme, to be in shape, to be healthy. Oui, être occupé, to be occupied, to be busy. Être libre, to be free. Je suis libre ce soir. I am free this evening. Être amoureux ou amoureuse de. So to be in love with something or someone, you can use these expressions. So these expressions play a very important role in our production orale et aussi pour de production écrite. Avec avoir. Avoir faim, to be hungry. Avoir mal au dos. This is what I was talking about. Whenever we talk about any pains, we use avoir mal à quelque chose. À any body part that you can write. Like this one is used for backing. Avoir soif. J'ai soif. I'm thirsty. Avoir peur. To be afraid of something. Avoir sommeil. To be sleepy. Avoir 70 ans. This is something which everyone knows. This is how we say, I am 10 years old. In French, we never use être for age. Par exemple, j'ai 25 ans. Avoir de la chance. To be lucky. Avoir chaud. Now everyone knows whenever we need to talk about this thing that I'm feeling hot or I'm feeling cold, we use avoir. But when we talk about the weathers in general, like the temperature or the weather is cold, we use faire. Il fait chaud. Il fait froid. But when I want to say I'm feeling cold, then I would say j'ai froid. Or I'm feeling hot, j'ai chaud. Avoir raison, to be right. Avoir tort, to be wrong. Follow for more such videos and we will keep revising all the grammar topics together. Merci. Au revoir.